Amici e amiche di V-news, buongiorno e benvenuti, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa trasmissione, a questa live di sensibilizzazione che abbiamo deciso anche quest'anno di realizzare e preparare per poter portare al centro della discussione, speriamo non solo in questo giorno, l'argomento molto difficile e molto delicato della violenza. La violenza in generale, ma soprattutto in questo caso particolare la violenza sulle donne, di cui ultimamente stiamo avendo purtroppo un'escalation importante. Ospiti importanti oggi con noi ci sono Giulia Schiff, la conoscete già perché tante Buongiorno a volte ha tutti. fatto delle cose con noi. Poi c'è Victor Friedman che ci parlerà anche di altre situazioni, diciamo, molto delicate che in questo momento stanno succedendo. Ovviamente Michela Morellato, ciao Michela, grazie Buongiorno di a essere tutti, qua, grazie. e Tania Rack, con la quale diciamo lei parla inglese, faremo in modo di cercare di tradurre al meglio quello che ci dice. Per iniziare vorrei fare una carrellata veloce perché io volevo sottoporre proprio alla vostra anche attenzione una serie di cose che sono successe. Vabbè, ovviamente la morte recentissima, insomma, il femminicidio recentissimo ha scosso un po' le coscienze di tutti, no? E sono nate tutta una serie di polemiche tra le ultra, cioè tra posizioni, diciamo, posizioni molto radicali che a me sostanzialmente comunque non piacciono. Io volevo fare una domanda a tutti voi, ma Tra eh, sciacalli, tra sciacalli. ah, grande, grande Michele, perché insomma, volevo sapere tu che ne pensi di questa cosa. Adesso tutti sul carro degli urlatori, come mai? Allora chiaramente né la posizione di sinistra e né la posizione di destra non dovevano c'entrare nulla con questa cosa. Infatti il giorno che hanno ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin, io, che cioè ero proprio addoloratissima. Tra l'altro ero a Gaglio che stavo presentando un libro e me l'hanno detto, abbiamo fatto un minuto di silenzio per Giulia. È stato veramente toccante perché c'era la speranza, era rimasta un po' questa suspense, tutti credevamo di poterla ritrovare, no, viva. Speravamo più che Sì, altro, sì, speravamo. sì, speravamo. E nulla. Quindi il fatto è che da lì, purtroppo, devo dirlo, e mi dispiace anche perché capisco che, lo shock magari la Elena Cecchettin, la sorella, ha praticamente, iniziato questa, di no dibattito, questo ha fatto questo speech, questa discorso in televisione davanti a milioni di persone, mi sembra Mm. su Rete 4, accusando il patriarcato, dicendo che è colpa di tutti gli uomini, dicendo e da lì ha aizzato tutte queste giovani ragazze dei centri sociali, di sinistra. Poi tra l'altro le stesse ragazze che vanno in piazza, ma che però per le donne di Israele non sono andate in piazza ad urlare quando Hamas è andato ad ammazzarle e stuprarle. Quindi sono anche un po' controproducenti e un po' ipocrite questi gruppetti che ci sono. Però comunque Elena ha aizzato e da lì si sono aperte le piazze, tutto questo show che durerà forse un'altra settimana, poi svanirà tutto come succede ogni volta. Ecco, mi è dispiaciuto appunto che poi da una cosa così dolorosa, dove l'Italia era unita, nel dolore appunto per la famiglia di Giulia eccetera, si è dovuto È trasformare tutto diventata questo una cosa divisiva, è diventata una cosa esatto. divisiva. Ma una domanda che vi faccio, vorrei sentire un po' tutti, ma Io vorrei questo far tipo... notare che 2 dei nostri ospiti non parlano italiano, quindi, io Beh, vorrei, cercheremo una di volta che coinvolgerli in qualche modo. sì, no, adesso, magari farò una brevissima traduzione, di Vai, questo fatto vai. a loro, magari chiediamo una brevissima opinione e poi io switcherei su un argomento un po' più internazionale, non sì, sicuramente la violenza di genere, in generale, sicuramente anche magari
rispetto a quello che sono successi i fatti in Ucraina, adesso con la guerra in Israele e Palestina, però io, siccome non abbiamo molto tempo, vorrei mirare a un dialogo costruttivo su quello che è non solo il tracciare i fatti che sono avvenuti, ma soprattutto una riflessione sulle soluzioni, sulle possibili soluzioni e cercare di comprendere dove nasce effettivamente il problema, che è un argomento che secondo me non viene trattato moltissimo. L'argomento, infatti, vabbè, Ma traduci se vuoi, questa Giulia, cosa. se vuoi posso, I can translate what I said for you guys and a little resume. So basically, Vai. I don't know if you know that in Veneto area in North Italy, there was a girl that she got murdered by her fiance, 22 years old, Giulia Yeah, it Cecchettin. was like an ex-fiance and she got Ex-fiance, kidnapped yeah, from him. thank you, yeah. And he murdered her. And so, and then in Italy, instead, everybody, praying for Julia and being together in this, in this very sad moment, some people starting to politicize and to say that it is all the fault of every man, even the man that never hurt a woman, because in Italy there is a patriarchy. And some of us, like me, I don't believe so. And other women are, especially leftist women, the same women that they never went to the square to screaming for the Israeli women that been raped by Hamas. They say these women, they never went on the square to scream nothing for them, but to scream against the men and the patriarchy they are doing. That's what I'm saying. I'm talking about hypocrisy, basically. No, that's it. Sì, allora Double tornando, standard. prima di vorrei sentire Victor e Tania cosa pensano di questa cosa. Victor, what you think about it? So I think that in any case, first of all, we have to find the roots, like historically and even not historically, it's a naturally things that a man, it's a man, woman, it's a woman, and of course, I believe that we are equal. I really think so. But a man physically and naturally stronger than woman. In any case, it's true. If I like it or I don't like it, never mind. So first of all, the man must understand that he's straight. It's like it's much more straight than women straight. And if he will hurt her or even by the word or something like that, it means that he think that he's higher than this woman or than women around the world. We're not higher, we're not lower, we're equal. But the problem is, as I can see, as I understand it, the problem, it's not the problem of men or only women or some mindset or something. The problem is that in any case, in some issues, women started to scream about it, that we want men to respect us. We want to have the same rights. We want to be equal with men. And nobody said that you can't. Of course you can, and you will. You will be. But it means that you must do the same things that men do, that men does. And in some issues, it was a little bit too much from women. So men started to protect themselves. That, for example, if a man hitting the woman, he's a bad man. He's even not man. And for me as well, I don't believe that man can hurt a woman in any physical case, because it means that he's just an animal. He's not a man. But this man can explain himself, like, if she will hit me, why I can't answer? She want to be equal. She want to be like us. She want to have the same rights and everything. Why I can't answer? It's like if some man hit me and I will hit him back. I will answer. I'm not agree with this. Totally, I'm not agree with this. Because But you know that you are physically superior, so you wouldn't, exactly, it's the same situation. If, for example, on the street, I will fight with somebody else that he's
he's not that strong like me, and he's younger than me, and he just can't understand what he's doing, and I will hit him just because I can. No, I will never do it, because we are not equal by the natural, straight, or for example, I'm a boxer and he's a soccer player and he doesn't know how to beat and he doesn't know how to protect himself. I will never hit him because we are not equal, and it means that I think that I'm stronger than him and I can do whatever I want. So the same situation is with the women. We just can't do it. It's not the problem. She's a woman. I'm a man. No, I'm stronger than her. I can't do it. And for example, if we are talking about the cultures, and I heard that you said something about the cultures, so I'm really disappointed of the Italian mindset in that issue. I don't understand how men can hurt the woman physically. I mean, yeah, everybody can, scream at each other and arguing and many things, but to hit, to beat, to hurt, it's absolutely impossible in my world. I mean, as for Jewish guy and for Ukrainian guy, as I'm a son of two cultures, I can say that the woman for a Jew, it's everything, because everything started from woman and continue with the woman. It's a mother, it's a wife, it's a daughter, it's a friend, it's a in Israel, it's a brother in arm. So it's everything for us. And for example, my wife, Julia, for me, it's everything. And I would never hurt her because she's mine and I will protect her as long as I will live. And for Ukrainians, it's like the same, because culturally and historically, women for us, it's it's everything. She's at home. She's waiting for you from hunting, from the war, from the job, your work and everything. And she's Or in our protecting the case, it's house. coming with her. But for the Or Italian too, the yes, Italian are very nice. I'm not understanding what's going on, Well, I They're- wouldn't say for you. In my opinion, the problem starts from childhood. I don't think we give an actual good education to our children in this direction, and then they just rise broken. That's what I think, because I think to do sensibilization should start from the very beginning. everything is starting from the For example, education. giving a good example on how your father treat your mom. That's very important, because that's your first example on how you will relay on your in your future. So yeah, but that's that is there is another generation. There is another generation, and it's I not a don't believe justification. the patriarchy still exists No, The in Italy. patriarchate or matriarchate, it's not the things, it's not the stuff for us today. For us today, it's very very important how we are behaving, men and women. I will give you a very small example, and you will understand everything. If woman behaving like a queen, like a princess, like a woman, like a girl, and she will never scream at her husband. She will never hit him or something, or put his face in the mud. Oh, I told you do that, you didn't do, and like a chainsaw, like zzz, all the time. He will never do something like as we know. But in any case, he can't, because he's man and he's stronger and he must be wise creature, okay? But today we have some problem with this. So, and it's in the opposite. If man will be a king, if he will behaving like a husband, for us, I don't know how it works in Italy for real, because for us in Ukraine or in Israel, a husband, it's a head of the family, and the last word, it's his word. But it doesn't mean that I say so and everybody will do what I'm saying. No. If we will find this balance between man and woman, and we will be sweet, kind, we will be behaving with love, because we choose somehow, for some reason, this person, not this one, exactly this person, because we fell in love, because we saw something, because we were trusting and believing both of us and our future. It means that we make the choice. So if you make your choice, so please be responsible to be a protection for this person. Be responsible to be a person that will feed your family, that will create a beautiful and very nice conditions for your family.
and so on. And I believe that formula, this kind of system, it's a right system. A man, it's somebody that feeding the family, somebody that protecting the family, somebody that will bring the big piece of meat in the fridge. This is how it works, and the woman will do everything to make a beautiful and nice conditions inside the home, that he will come home and he will relax and chill. It doesn't mean that she's a slave. It doesn't mean that she's her place in the kitchen. It doesn't mean that she's just a mother and just do your stuff as a mother and educate your children. No, she not even can. She must be a partner, a friend of these men. And if they will create a system like this, trust me, nobody will never hurt women, because everything is fine. We don't have any reason for it. I'm not speaking about the situation out of the families, like a fiance or something, ex future, I don't know, relationship, and this man can. It's just not men, okay? It's just not men. A normal Victor, man. excuse me, Victor. Okay, we return on the first theme of this discussion. Allora, volevo dire semplicemente che quello che ha detto Victor sostanzialmente è una visione molto bella della famiglia, perché mette la donna al centro e ha detto chiaramente, anche se l'uomo per natura è più forte della donna, questo non significa che debba farle del male. È proprio il fatto che la forza, la superiorità fisica dell'uomo dovrebbe mettere in condizione l'uomo di proteggere la donna e non quello di farle del male. Però io vorrei porre l'attenzione su un'altra cosa, se mi consentite. Secondo me il problema, principalmente in Italia e in Europa in generale, nei paesi occidentali, è legato alla questione dei rifiuti. Cioè, le persone non sanno accettare, non educhiamo le generazioni che crescono a accettare dei no. E questa è una cosa che fa molto male e che fa crescere in alcuni soggetti, secondo me, particolarmente predisposti verso questa cosa, poi quei sentimenti negativi che generano i casini che poi sono successi, perché noi dobbiamo mettere in primo piano il fatto che le persone possono non volerci, che le persone possono perché non parliamo di violenza domestica, cioè un attrito tra un uomo e una donna, parliamo di principalmente donne che rifiutano gli uomini e vengono uccise, donne che vogliono scappare e vengono uccise, donne che non vogliono sposare chi gli ordina la famiglia e vengono uccise. Questa è, secondo ma questo me, non in Italia, non in Italia. No, non in Italia principalmente. Allora, io sono nato in un piccolo paesello del sud Italia dove 5 anni fa c'è stata una strage, la famosa strage di Vairano, cioè, non so se ricordate, un sottufficiale delle forze armate che ha ucciso i 2 suoceri, la moglie e la sorella dentro casa con una pistola, perché lei voleva andare via. Quindi amici anche di famiglia, vissuta da vicino questa cosa, è stata una cosa tremenda dal mio punto di vista, e purtroppo queste cose continuano a succedere. Mi piacerebbe capire, lo so che non è il nostro compito oggi, ma magari analizzare questa cosa, capire e, come ha detto Giulia prima, pensare a delle soluzioni perché queste cose non accadano più. Però io onestamente non ne vedo. Michela, tu ne vedi? Giulia, tu ne vedi qualcuna? Io sì, però Giulia, dite No, poi. facciamo un attimo, volevo sentire prima di tutto Tania, la sua opinione. Tania, your opinion, e poi facciamo, magari Giulia può fare una chiosa su questa cosa. Maybe someone translate. Allora, Tanya, we were talking about an example of a big multiple murder that happened in many years ago in town of Thomas. Basically, husband killed both the parents of his wife and sister.
because she wanted to leave him. So unfortunately, it's we were trying to understand if it's a cultural thing or it's just a problem that is living in the mind of some sick people. What do you think about it? I think that we can look at this problem on multiple layers. So first of all, I'm very skeptical about blaming only culture or only specific people. I think that we can see mentally unhealthy people in different societies, and it doesn't always have to do something with culture. That's the first thing. Second thing is that I really believe in criminal justice, and I think that it is very important to have a responsible civil society as well. So I think that, of course, roots can lie in the way how Italian society may function. But again, I'm out of the Italian context as a Ukrainian person, and I cannot say that with 100% certainty. The second thing is that my question is how the legislation works in Italy. Do you have any laws that protect people, specifically women, girls, against gender violence Yeah, against about this, unfortunately, former senator, vice president of the commission against gender-based violence, she's struggling to enter in this moment. She could give you a big feedback about this issue. I don't know if I can just, because she's But trying to we enter and have it's not. laws, but this Maybe country I can try to put we her have like laws. But this country in is live. lazy. This country, they're lazy. Like when they was murdering the girl, they called the police twice, and the police never arrived. You know, if the police was faster, maybe she was still alive today. And then another thing, I just make the example of the girl, the last one that she just died. The neighbor, a male neighbor, he called the police. You hear screaming a woman. I am a woman. If I am screaming a woman, I'm running outside with a stick or something, you know. This guy was inside his house and he was calling the police. I mean, you know, if maybe he could go outside. It's the mentality. They kind of everybody watch their own garden here. Everybody's scared that maybe there is some immigrants from Africa with a knife. Everybody, you know, like I repeat, but I let you talk. Sorry, because I don't want to interrupt you, but I want to answer your question. There are the law, but people are lazy. That's what I think. I would like to put online Senator Cinzia. Unfortunately, she's not making it to join for some, I don't know, reason because the platform is not giving her access. She's online. Cinzia, I will translate her in 1 second. Cinzia, Tania, una delle nostre ospiti che parla inglese, quindi magari puoi rispondere in inglese, chiedeva se ci sono delle leggi adeguate in Italia. Io mi ricordo che avete lavorato tanto sul codice rosso e poi comunque era successo, per esempio, che c'era stato un tizio che dopo aver fatto la riabilitazione, tra virgolette, anziché andare in galera, è poi ritornato dalla fidanzato, dalla moglie, adesso non ricordo, e l'ha uccisa lo stesso. Io adesso provo a metterti il cellulare vicino al microfono. No, guarda, io posso dirlo a te e traduci tu, perché io dico non ho l'inglese così. Va bene, dimmi pure. Allora va bene. Quindi io posso parlare con te e tu traduci. Puoi parlare, poi ti metti in viva voce. Vai. Va bene. Vai, parla pure. Ok. She will give an explanation in Italian and then I will just... Il codice rosso sicuramente nel 2019 è stato uno strumento importante per le donne in Italia, per una loro maggiore sicurezza e tutela. Tante sono state le donne che dopo il codice rosso hanno iniziato a denunciare, quindi c'è stato un incremento di denunce proprio perché è uno strumento buono, la donna si sentiva appunto maggiormente tutelata. Ti apro il video, ok?
Ah, ok, sì, perfetto. Perfetto, ecco. Diciamo, appunto, le donne a sentirsi maggiormente tutelate e quindi c'è stato un incremento delle denunce dopo appunto, del codice rosso, la legge 169 del 2019 è diventata legge. Sicuramente lo strumento è importante, tuttavia era in qualche modo aveva delle lacune, delle criticità che comunque in quest'ultimo decreto, il cosiddetto decreto Roccella, ha voluto diciamo, migliorare e modificare. Una delle criticità era legata per esempio alla tempistica, all'ascolto, alla carenza poi comunque sempre di formazione del personale organico all'interno della polizia. E quindi col decreto Roccella, approvato qualche giorno fa al Senato, si è appunto in modo puntuale migliorato il codice rosso, perché in Italia lo strumento a tutela delle donne è questo. Questo decreto Roccella è un decreto che è formato di 19 articoli e in questi articoli si parla di formazione, si parla di in qualche modo anche aumento dell'organico, perché purtroppo c'è anche una carenza in questo senso. Si parla della tempistica, di accelerare i tempi al momento in cui la donna denuncia, ma si parla anche dell'ammonimento del questore, che deve essere fatto in qualche modo di default, cioè o subito ascoltata la donna o in maniera appunto tempestiva da parte del questore stesso. Un altro aspetto importante che è stato inserito in questo decreto è l'utilizzo dei braccialetti elettronici. Quindi in Italia sicuramente le norme in qualche modo ci sono state e sono state anche adesso migliorate, però di base è una questione comunque poi culturale al di là della norma, perché purtroppo l'incremento dei femminicidi ci dimostra poi questo. Nel caso per esempio dell'ultimo femminicidio Giulia non è che aveva denunciato, però di fatto i segnali, come dire, sentinella c'erano tutti, però in qualche modo non c'era quella consapevolezza di essere vittima di violenza psicologica nel caso specifico, e quindi quella non accettazione, quella mancanza proprio di consapevolezza. Quindi è due discorsi che camminano in maniera parallela: la formazione, il miglioramento dell'aspetto legislativo e poi aspetti legati ad una questione culturale dove tutte le agenzie educative potevano comunque concorrere alla loro ad un loro intervento e ognuno col proprio ruolo. Ma questi mostri sono difficili da individuare, quindi non è neanche un discorso culturale, perché la maggior parte dei casi sono sempre persone dai 30 anni in su, persone sposate, persone molto possessive con la moglie, che ci sono già state delle segnalazioni, eccetera. In questo caso abbiamo un ragazzino di 22 anni che dormiva con l'orsacchiotto a 22 anni. Quindi non abbiamo di certo il maschione alfa che picchia la moglie o l'ex carabiniere con la pistola in casa. Eppure il precedente assassino, quello prima di questo, quello a Milano con l'altra Giulia che l'ha accoltellata mentre era incinta, anche quello non di certo la classica figura patriarcale, nel senso un altro magretto con le spalle strette, con la faccetta d'angioletto. Quindi il problema è che la gente deve capire che il male c'è, è sempre esistito. Ora non è che possiamo diventare dei maghi e andare a dare la colpa alla cultura, al patriarcato. Bisogna svegliare fuori le donne. Le amiche devono segnalare. Le amiche di questa ragazza che è morta non hanno fatto niente. La sorella che ora fa la paladina della giustizia non ha fatto niente. Il padre, che anche lui adesso comincia a parlare di cultura e patriarcato, dove erano queste persone? È la gente che si deve svegliare fuori. Vero. Ma soprattutto volevo dire una cosa a Cinzia. Se c'è il codice rosso, le leggi buone e tutto il resto, ma poi arriva una chiamata alle forze di polizia e queste non intervengono, lì è il cortocircuito che blocca tutto. Guarda, il fatto è questo:
a volte non è tanto la questione della legge, perché le leggi ci sono, ma a volte ce ne sono pure di più e sono pure buone. Il punto è la superficialità, la negligenza con cui taluni appunto persone che si trovano lì a fare l'accoglienza, per esempio nella denuncia, che tendono proprio a sminuire tutta quanta la situazione. Ma lì è una questione, come dire, di mancanza anche di serietà, di responsabilità. Quindi in realtà lì avviene giustamente il cortocircuito. Io in più circostanze della mia esperienza, ma anche adesso è comunque una battaglia che porto avanti, quello che segnalavo era proprio questo. Soprattutto appunto i carabinieri, quando una donna andava lì a denunciare e in un contesto dove magari ci si conosce, dicevano: ma vai a casa, ma tuo marito è una brava persona, ma che stai dicendo? Oppure in prossimità delle feste, ma vatti a fare il Natale con tuo marito. È quello che è successo, è quello che è successo in parte a... Ma se c'è poi una persona che sminuisce e non ha la consapevolezza di quello che sta accadendo, cioè lì poi è l'ignoranza, la umana e non c'è legge lì che tiene, quindi queste persone... No, e allora dobbiamo punire come... Devono perdere il posto di lavoro, questo poi esatto, allora dobbiamo punire le persone che non sono adatte a quel lavoro, nel senso, come in America, che appena uno... quando uno sbaglia in America lo licenziano, fuori, capito? Vorrei tradurre per Vai, i traduci, ragazzi internazionali. ritorniamo... Ti appoggio un secondo, Cinzia, perché per me è un attimo scomodo. So I will translate everything that Cinzia said. So basically, I remember when I first met Cinzia, that was due to an issue from myself, experience that a very bad experience I had of institutional violence against women. That actually is not only women, because it happens also on men, but in my case it was particularly on women, but the institution didn't understand it, and that's something also that Cinzia wanted to point out. It was 2019, and she was working on a beautiful law that just needed to be sent out to start work, and it was called Red Code. That was supposed, that was meant to... Ma scusami, chi è Cinzia? Scusa, Cinzia, can you tell me? Cinzia Leone, she's a former senator and vice president of the Commission Against Violence on Women and Murderers of Women. So she also did in this senator chamber a conference, I don't know exactly how to call it, on my case, and she was working on these cases of women that struggle to just to, you know, because someone must do it. There is no knowledge yet on this each issue, and basically that was one of the main problems that was emerging out of this law in 2018, the law 169, that I think many countries, also your countries, guys, can take inspiration on trying to prevent these murderers before they actually happen. So to help the women to report the violence before it's too late. After the coming out of this law, there was an increase of reports, and the point, the goal was to make the difference, you know, to help to this increasing of murders to stop and or at least lower with the time. There was a update of this law that it's called Decreto Roccella from this year, da quest'anno, Decreto Roccella, okay, that try to fix some issue with this law, to try to perfection it. Because, for example, I was talking about this fact that they are trying to, they were trying, for example, to put this husband, man, fiancé on a kind of a rehabilitation, so to force them
to instead of jail, try to do formation, understand what are you doing, what have you done, what's wrong with you. But there was a case, unfortunately. This guy, after doing the class, just went back straight to the woman and killed her. So with this decreto Rocella this year, they tried to fix many of these things, for example, by bringing in the electric bracelet for the man that is actually investigated, and also to activate exactly a red code on this facts on this matter, where the institution is forced to act immediately in a speediest way possible, because especially because you can't understand, you can't know the monsters that are behind this violence, or the future possible murder, what is inside their brain. So it must be very quick reaction. And also Cinzia was explaining how we discovered that there is a creepy lack of knowledge on the institution itself. So the women go to the police station, and the people that are welcoming these girls, these women, don't understand the danger of what's going on, don't know how to react. So there was an increase of formation in the personnel that was gonna receive these women, and also start to work on a solution, on trying to investigate the facts and so on. These were the things that the government did this year to try to improve in this direction, because all these laws were new laws, because there was absolutely nothing to defend and protect the women that were suffering this big problem. This is for answering you, Tanya. If you have in your countries some other solution, it will be very interesting to share it, and for us to understand how other countries and cultures approach it. I don't know, also Michela, because she's also married with an American husband, and she has been living in America a lot. Yeah, thank you for elaborating the topic. So I think again that there are several aspects here, and I think that the most important thing is to have a proper working legislation in that regard. Because for me, there is no this thing that yes, there is patriarchy or matriarchy, or there are just people who are sick. There always are, there always be. But first of all, I do still think that despite of the rising tendencies on gender equality, which is good, men and women are still operating in a certain gender ways, because basically it starts from childhood when boys and girls are being brought up in a certain way. And Yeah, I think so. quite often, and I can speak for the Ukrainian society as well, because I do not think that it is perfect, and definitely we have lots of issues that we have to work on. But quite often, girls are being brought up in the way, oh yeah, don't provoke the boys, oh yeah, don't walk late in the streets. But at the same time, I also think that boys should be brought up in the way like, don't hit a woman, don't rape a woman. And I don't say that all men by default are been brought up in any hostile way, but sometimes there are exceptions. So sometimes, as it was said before, there are some negative patterns from the family, and the same applies to women. So as for me, I do not think that the legislation works really good in Ukraine. And now it's not only the question of corruption or the police. Unfortunately, the country is in war for almost 2 years, and that brings up some specific challenges. But recently, I was scrolling through the internet, and I saw that there was a post from a woman like a couple of days ago. So she was asking for the public announcement of the case that she faced. She got separated with her husband, and the only thing why they were in touch was their kid.
and they got separated because he was abusing her, physically abusing. But the court still didn't make the decision on whether he can see a kid or he cannot see a kid, and he was very demanding. So she brought him a kid, the son, and he slapped her in the face, and then he started beating her up. And there were pictures on In social front media. of the child. Yes, in front of the child, which is also quite often thing that happens, by the way, not only in the Ukrainian case, but I think that in general, quite often kids become the unwilling spectators of the violence Yeah. between father and mother or other relatives. So anyway, and she called the police, and the police came. And in the beginning, her husband, and that's a very important thing, because quite often people who are abusive and who are using domestic violence, physical violence, they're trying to say, yeah, but we have a small fight, blah blah blah, this and that. We will figure it out. It's just a family thing. Don't be bothered, because they know that that's the way that they can avoid criminal responsibility for that. And while she filed the claim in the police that she was abused in this way, and she didn't want this person to get together with their child, because definitely this is damaging and this is a very negative impact to the kid. The police didn't do anything. And in fact, only through achieving some social awareness about that, she can get her case closed and somehow solved. Another thing that I consider to be very important is the ratification of Istanbul Convention against gender violence. Ukraine started working since November of the last year. Yeah, that's one of the important things to do if we want to enter the European Union. But other than that, it also brings up certain legislative mechanisms that help against the domestic violence. That's important. And last year, when there were the debates on whether to ratify it or not, it was very, very interesting to read the comments of the audience, because sometimes there were women. And women, it's statistically, it's not me. There was the report from the UN. 90% of women face, among all the victims, 90% of women who face the domestic violence. That doesn't exclude, men from being the victims, but the majority are still women. And some women were very negative about the ratification of Istanbul Convention. Like, oh, so basically you can bring a man to the court for doing almost nothing, and you can fake the evidences that something happened to you. Well, no, it doesn't work this way, because there should be certain mechanisms that are applied to certain cases that require justice. I do not think that police react fairly in the efficient ways. If we are on this page, there are certain organizations and certain solutions, and I'm talking for the Ukrainian case, of course. I think that it can be applied to any country, but maybe we have some Ukrainian audience who will be listening to our talk later, and maybe some people are in need of that. So there are such organizations as, for example, the governmental line that works against of on the prevention of the domestic violence. There is the national hotline where women can call anonymously in case if they became the victims of the domestic violence. There are such foundations which is called Silny, means strong in Ukrainian, or there is the foundation which is called Masha, founded by the public figure Masha Efrosinina. Basically, these organizations also help with achieving criminal responsibility for those who committed some violence, and they're helping people with shelters, especially when issues are sensitive and there are women with kids and they have no place to go. And that's also an important thing, because quite often, again, statistically speaking, violence happens also to women from the side of their husbands in times when they are financially dependent on them. So basically, we don't have only physical abuse, but there is also financial abuse, because, like, what can they say? Yeah, you're with a kid and this kid is 1 year old. Where will you go? You have no job. You don't have any financial savings. And that makes women stay because they're dependent. Or there is also a Certo, certain l'indipendenza economica This delle is donne
importante da questo punto di vista, sicuramente. Questo è anche un importante tipo di violenza. Infatti, Thomas, se puoi rimettere per piacere l'immagine, vorrei che le donne, ma anche solo gli uomini in generale che ci stanno seguendo, leggano questa slide dove o si facciano uno screenshot per rileggersela anche con calma. Ci sono tutta una serie di atteggiamenti e comportamenti che noi non ci rendiamo conto, non lo sappiamo, ma sono effettivamente violenza e magari per noi possono essere normali o nulla di che. Io ho scoperto dopo il mio caso, approfondendo l'argomento, facendo io stessa formazione per voler combattere questo e fare sensibilizzazione a mia volta per aiutare le persone a comprendere e a denunciare, che ci sono tutta una serie di comportamenti che noi non consideriamo violenza, ma lo sono, e io lo sono venuta a scoprire dopo che c'erano una moltitudine di comportamenti che venivano usati nei miei confronti ed erano effettivamente violenza. Io non lo sapevo e subivo costantemente violenza. Ero vittima di circa la metà delle situazioni riportate in questa tabella e non ero minimamente consapevole di quello che stavo subendo. So, Tania, we just show a slide. Unfortunately, I don't have it in English, but there is a multitude of possible way to use violence against women without actually beating them or screaming at them or killing them. So I discovered it by myself after my case because I was a victim of violence in many of its shades. So I would like to report to everyone that is listening to us what can actually be violence on women or in general on a person that we actually don't know it is a violence that is psychological, doesn't have to be sexual or physical. You understand? So I believe in sensibilization, so that's what we are doing today, and I will make sure the people also in English can know about it. So Però una violence. cosa, I wanna say something, no? No, because c'è anche la signora Cinzia lì, ma io sono una mamma di un figlio maschio. I am a mom of a son, and I'm a daughter of a father, and because nowadays you have to say that. And the psychological violence, I think women are better to do psychological violence. I think that most of the time men, when they killing, it's because they are so insane, like they've been driving crazy. They are actually a criminal people, and I don't think every normal man will do that. But in this case, the last case, they say, this was such a sweet guy, such a great guys, and then these guys, they killing and stabbing this girl, and it's terrible. But I have male friends, because la violenza di genere, the gender violence, it is also women to men. Maybe it's less for sure, but psychologically, I have a lot of my male friends. They're living a terrible nightmare life with these crazy women, and then they blackmail Yes, friends with the children. I know, I know. The woman took away the children to the man, and the man is desperate. They come in my house crying. Michaela, I don't know what to do with my beautiful daughter. I cannot see my beautiful daughter. My wife doesn't let me. I mean, she said to me, it's important to the awareness, the law, the legislation, but it is almost important to stop to victimize us all the time, because yes, we die because the True. man is stronger, but we are not weak. There are also evil women that can destroy a man, make him suicide. There are a lot of evil women too.
I don't like this gender violence that is only for women. I don't like the victimization. I totally agree. I believe that everywhere in the world there is your soulmate. So there are the actual person that will understand you and will believe in you and we that can be soft and sweet. So violence can be univocal, of course. It's more tough to hear some woman that killed a man, but I believe in Happen. this too. So I can say I will translate this table if we can put it back online, Thomas, and everybody can listen to it and think about his life, because also after maybe a toxic woman, a man can drive crazy and actually kill her. So he can have some absolutely unjustifiable reason to kill, but things can happen in this way. So before you drive mad, you can just maybe read this table, the Okay. scheme, and understand that maybe it's time to quit and find some more healthy relation with someone that maybe fits better your personality and your way to be, because you don't have to pick up a person and just be with this person. Yeah, that's exactly what I wanted to say for real. So if the guy is sick, I Thomas, mean, puoi he rimettere la has tabella per piacere? he has some mental issues. Just don't keep going with this guy. This is it. Don't wait from him that he will give you a child and you will give birth from this man, and then you will suffer rest of your life. Like for example, you have an eyes, you have a brain, you have some feelings about this man. Just don't keep going with him. I mean, not every man are violent, okay? And if the guy is sick, he's just sick, and just don't put everybody in the same line. I mean, yeah, man is a man, woman is a woman, but still, everybody are the same. We are people, we are humans. So if he is sick, he just have to go to some proper place to kill, Beh, asylum or something. I don't know, for real. okay. So this Can I is Th- make a Allora, small statement? Thank you. Excuse me. We are in ending of streaming because we have only 45 or 50 minutes, Okay. and then I hope to listen the ending word of all of us from Tanya, and then from Michaela, Julia, and Victor, and then we go to ending of streaming. Okay, Tanya. Yeah, this quick statement. So, Victor, while I agree with you, I think that this is not the model of how the abusive relationship works, unfortunately, and that works both sides. That applies to men too. The thing is that the stream is dedicated, of course, more to preventing violence against women. So, from women context, I think that quite often it's very unlikely to detect major red flags until a person is just waving them into your face. And I think that quite often, and that's also speaking of the statistics of crimes that are committed in terms of domestic violence, they pop up later on later stages. And quite often, the person becomes that emotionally involved that it's quite hard to get out of this situation without the additional help of relatives, friends, psychologists, or if already the certain violence was taking place also without lawyers or without the police or other bodies that can help people, both men and women, but more often statistically women, while again men are facing more social stigma in such cases if they get together with abusive women. Michela. So the solution that we talk about solution, one, more awareness to leading our daughter, teach them, the right things to do, be involved, because many times people say, Michela, mind your business all the time. I don't care. I'm just going to be there. I'm going to be involved all the time to protect my friends and all the women and men, and then my male friends if they have problems too. And yeah, and then hopefully, to remind to my son and all our son to be brave and protect our women. If a woman is screaming in the street, a man should run out and protect the woman.
And me too, I'm Yes. gonna try my best if I need to protect somebody, a woman, a man, a dog, a cat, you know. Like it is about being more presence with people around us. Non mi è arrivato niente. know, Aspetta, se hai finito Michela, Yes, faccio Beh, sì, Cinzia, faccio vai, salutare anche Cinzia. Cinzia. Cinzia, stiamo chiedendo una chiosa conclusiva a tutti. Lo so che non troveremo la soluzione oggi, però vorremmo anche da te sentire come potremmo provare a trovare una strada per risolvere il problema, al di là delle leggi, al di là di quelle che sono le parti che poi sono del legislatore, insomma, no? Sicuramente siamo sul solco giusto, anche se attraversati da questo dolore che ci fa prendere forse da un punto di vista di coscienza così sociale e appunto maggiore consapevolezza. Però approfittare da questo momento, vuol dire, di dolore, di clamore per ognuno di noi veramente iniziare ad affrontare già con l'amica, con la collega di lavoro, una solidarietà soprattutto al femminile, perché credo che gran parte del problema proprio siamo noi donne in qualche modo ad avallarlo, perché siamo crocerossine per predisposizione e per educazione, perché crediamo sì, sempre in una sorta di romanticismo, per carità bisogna crederci in questo, però soprattutto quello che conta secondo me, al di là di questo, al di là delle leggi, è una solidarietà al femminile e veramente far entrare nella nostra quotidianità in forma veramente autentica quella che è l'empowerment femminile, che diciamo è una di quelle caratteristiche di cui si parla tanto, tra cui anche quella di non giudicare, di accettarsi intanto noi stesse, e di affrontare tutto in maniera senza stereotipi e pregiudizi, che purtroppo in questa società è facile comunque esserne vittime. E quindi questo, quindi solidarietà soprattutto, evitiamo di giudicare. Quello è il percorso, soprattutto ascoltare, essere davvero empatici. Grazie Cinzia. Quindi quello che al di là di tutto penso che la vera battaglia culturale dobbiamo farla noi stesse, con chi ci sta vicino. So she's talking about solidarity between women and love to ourselves, basically. Ma come si dice accountability in italiano? Accountability and for the people that also doesn't do their job, like la polizia che non interviene o cose così. Fuori, Sensibilizzazione. no, sensibilizzazione. Bisogna No, licenziare formazione. Bisogna licenziare chi sbaglia, bisogna mandarli a casa se non sanno lavorare, capito? Bisogna che ci sia gente più professionale. Anche nelle scuole, also inside the school, awareness, metterli psicologi, magari quelli like American school, like i miei figli vanno a una scuola americana, c'è il consulente, there is the consultant for if something happen, a rape, the consultant call the police, quello che aiuta i ragazzi, se succede uno stupro o qualcosa, dalla scuola lo vengono a sapere, chiamano la polizia, cioè ci vogliono soluzioni proprio all'interno delle nostre scuole, all'interno delle istituzioni che possono aiutare queste persone in difficoltà, perché non ci arrivano nemmeno da la scuola non è l'unica agenzia educativa, è un fenomeno sociale, oltre che culturale è sociale, quindi siamo tutti coinvolti. Io ti parlo oggi anche da insegnante. L'insegnante in qualche modo ti fa tanto, però è qualcosa che deve partire dall'interno, dalle famiglie, dai singoli, cioè, e c'è tutta una filiera coinvolta. Ma certo, ma la famiglia, ho capito, la famiglia, io adesso parlo per me, il massimo che posso fare lo faccio, non mi sento presa in causa di questo, perché le buone maniere le insegno a mio figlio e a mia figlia, e anzi mia figlia le insegno di stare bella sveglia, no di pensare a certe favole quelle che ci raccontavano i nostri nonni o le nostre mamme, ok? Quando magari il nonno fischiava la nonna, vieni qua, e faceva il fischio. Ad esempio, sto facendo degli esempi perché ho sentito dire tante storie anche nei paesi più contadini di questa cultura arregrata. Se pensiamo che nel 1981 hanno
il delitto d'onore è stato, come si dice, è stato c'era il delitto d'onore che fino al 1940 anni fa. Pensati come come stiamo andando avanti, nel senso stiamo andando molto molto lenti. 40 anni fa, ragazzi, sono quasi, io ne ho 37, hanno abolito il delitto d'onore. È vero, dottore? Thomas? Mi sentite? L'hanno abolito 40 anni fa e non solo, fino agli anni 70 anche lo stupro non era un reato verso la persona, ma era un reato verso il costume. Beh, quindi la donna non veniva difesa in quel senso. Volevo chiudere con un video che ci hanno inviato, perché il tempo è tiranno, abbiamo passato già un'ora, quindi il video che ci hanno inviato, che mi ha mandato Giulia, che vorrei Sì, farvi vedere. vorrei ringraziare appunto per la promozione la social media community WoMoms, la trovate su Instagram womoms_com. Loro hanno creato questo video in occasione di questa giornata contro la violenza di genere. Ve lo mostriamo. I volti di tutte le donne che sono state uccise in Italia quest'anno. These are faces of all the girls and women murdered this year. Molto forte, molto toccante, They launched a fa beautiful un forte effetto. slogan. If tomorrow I will be murderer, I want to be the last one. Yeah, very Bene good. amici, bene. Allora, iniziamo con i Um, ringraziamenti. Giulia, Cinzia, I Giulia Schiff, Cinzia Leone, grazie mille. Grazie, thanks to Victor Friedman, thanks to Tania Rack e grazie mille a Michele Amorellato. Certamente in un'ora non potevamo sviscerare in maniera Ragazzi, troppo grande c'è online questo. l'ex ministro della difesa per un saluto. Elisabetta, se puoi accendere la videocamera. So I'm finally managed to reach Elisabetta Trenta, former Minister of Defense of Italy. Sì. Unfortunately, she was busy, but she just answered, so maybe she can just say a few words for this International Day. Va bene, Ciao va Elisabetta. bene. Ciao. Thomas, ti ho mandato la scheda tradotta in inglese, se puoi mandarla per piacere, l'ho fatta solo col traduttore. Sì. Ciao Giulia. Ciao, ti ho messo col cellulare così se puoi fare un saluto a tutti, purtroppo stiamo chiudendo adesso, però ci tenevamo moltissimo a salutarti. Everybody, I'm very sorry I could not be with you because in this moment I'm in another meeting, very important for us and very important for the future of everybody in Italy. And so, but I'm very happy for Giulia wanted me to tell you something about this day that is for us not a normal day. Not a normal day because in Italy we really are feeling in this moment
every week news about women that are killed by people of their family, by friends, by boyfriends. It is something that is not compatible with the level of our societies. And this is something we have to fight against, not just today, but every day. It means to have power. Women have to take their power, but we cannot do this alone. We need to work all together, and most of all, it is a question of culture. We have to work on culture. Normally, in front of some women that are killed, the reaction of the states is to change the law. But this is not enough. We have just to start from the children, and we have to start from our everyday activity. I'm sorry, I have to go, and I hope I will ask Giulia about what you have told during this meeting. I'm sorry. Grazie. Grazie mille onorevole, grazie mille per la sua, As per I la sua understood, presenza. we are gonna finish the discussion. So I want to say just only one thing. I was thinking about it all the time, and I was like, I didn't hear it for real. I didn't hear it today, so I just want to say it from myself as a Israeli-Ukrainian man. It's no place for domestic violence from both of the sides, not from woman, not from the man. If you're a family, you're a family. If you don't like each other, just divorce. This is it. It's first of all. The second point, don't be a witch. I'll be not a tyrant. This is it. Very simple. Grande Victor. You had the very bad experiences before me. I'm sorry for you. Okay. Oh yeah, thanks God that I have you now, my baby. You're perfect. Ok, ragazzi, io devo chiudere, purtroppo il tempo stringe. Io ringrazio tutti voi, Tania, Michela, Victor, Giulia, ma soprattutto anche le persone che ci stanno seguendo. Ecco, sono partiti anche i fuochi d'artificio. Liberty, thank you for the Cinzia promotion. Leone e l'onorevole Trenta che ci hanno fatto visita con il loro prezioso contributo. Avremo modo di riparlare di questo argomento. Intanto ricordatevi di proteggere le donne vanno protette. Se sentite urlare, chiamate la polizia, chiamate i carabinieri, ma soprattutto se siete degli ometti in salute, come si dice, intervenite, perché è vostro assoluto dovere. Ciao a tutti E regalate e più ci vediamo. fiori.